Yes, we'll start now. See theorem, inverse Laplace transform of derivatives. बघा कसं करायचं, लक्ष द्यायचं काय. Inverse Laplace transform of derivatives म्हणजे काय, तर Laplace inverse of हे f of s आपल्याकडे आहे, त्याचं आन्सर f of t येतं. कसं येतंय, तर Laplace inverse of if we take derivative with respect to s on left multiply by minus t on right. ओके, जर तुम्ही एक डेरिव्हेटिव्ह घेतला तर एका मायनस टी ने मल्टिप्लाय करा. करेक्ट. दोन डेरिव्हेटिव्ह घेतले तर काय येणार, तर पहा पुढचं कसं येईल. सो इफ यू टेक सिंगल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ दॅट लॅप्लेस इनव्हर्स ऑफ f of s is equal to f of t, and what happens if we take double derivative? If we take double derivative, right, minus 1 square t square. करेक्ट. म्हणजे तशा पॉवर्स अकॉर्डिंगली वाढवत जायच्या. सो जर सिंगल असेल तर मायनस टी, डबल असेल तर मायनस 1 स्क्वेअर टी स्क्वेअर, ट्रिपल असेल तर मायनस 1 क्यूब टी क्यूब, लाईक वाईज. करेक्ट. असं हे थिअरम आहे. आता एक्झाम्पल्स एक एक करत जाऊया. सो लेट अस गो फॉर एक्झाम्पल नंबर 1. एक्झाम्पल 1 बघा काय. सो लेट अस गो फॉर एक्झाम्पल नंबर 1. एक्झाम्पल 1 is find Laplace inverse of log of a square plus b a square plus a square. Let us go for this. A square plus a square upon a square plus b square is, याचा विचार आहे तुम्हाला कसं करायचं हे. तर पहा मी कसं करतोय, फक्त लक्ष द्या. So you go for this solution like this. Let us consider Laplace inverse of log of, check this carefully, a square plus a square upon a square plus b square is equal to f of t. याला मी f of t अज्युम केलं. मग मी काय करतोय, त्याला सेपरेट करतो आधी. म्हणजे त्या लॅप्लेस इनव्हर्स ऑफ, पहा, लॉग ऑफ ए स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर मायनस लॉग ऑफ ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर. मी काय केलं, तर लॉग ऑफ एम अपॉन एन ला लॉग एम मायनस लॉग एन लिहिलं. करेक्ट. इज इक्वल टू एफ ऑफ टी. सो मी लॉग ऑफ एम अपॉन एन ला लॉग एम मायनस लॉग एन लिहिलं. करेक्ट. आणि हे एफ ऑफ टी ऍज इट इज लिहिलं. आता मी काय करतोय, तर मी डाव्या साईडला डेरिव्हेटिव्ह घेतो. आय विल टेक डेरिव्हेटिव्ह ऑन लेफ्ट. इफ आय टेक डेरिव्हेटिव्ह ऑन लेफ्ट आय विल हॅव टू मल्टिप्लाय बाय मायनस टी ऑन राईट. तर मी लेफ्ट हँड साईडला डेरिव्हेटिव्ह घेतला तर मला राईट साईडला मायनस टी ने मल्टिप्लाय केलं पाहिजे. मग कसं दिसेल, तर लॅप्लेस इनव्हर्स ऑफ याचा डेरिव्हेटिव्ह काय येईल, लॉगचा 1 अपॉन ए स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर इंटू 2s, त्याचा 1 अपॉन ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर इंटू 2s, बरोबर का. करेक्ट. इज इक्वल टू मायनस टी एफ ऑफ टी. आता मी काय केलं, तर डेरिव्हेटिव्ह घेतले. आता डायरेक्ट फॉर्म्युला अवेलेबल आहे. कसा, तर हे 2 तसंच राहील. करेक्ट. लॅप्लेस इनव्हर्स ऑफ एस अपॉन ए स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर इज कॉस ए टी मायनस हा 2 तसाच, याचा येणार कॉस बी टी, बरोबर ना, इज इक्वल टू मायनस टी एफ ऑफ टी. हा मायनस टी इकडे येणार म्हणजे एफ ऑफ टी येईल 2 कॉस ए टी मायनस 2 कॉस बी टी अपॉन मायनस टी. बरोबर, मायनस टी डिवाइड केलं मी. आता मला सांगा काय येणार आहे. सो इट विल बी मायनस थ्रू आउट काय होईल, चेंज होईल. म्हणजे काय, 2 कॉमन घ्या, कॉस बी टी मायनस कॉस ए टी अपॉन टी अँड दिस इज एफ ऑफ टी. हे तुम्हाला एफ ऑफ टी मिळालं. सगळ्यांना समजलं का, हाऊ आय गॉट दिस. एव्हरीबडी अंडरस्टूड दिस, हाऊ आय गॉट दिस वन. येस, कळलं का नाही. येस. नाउ लेट अस पुट वन मोर एक्झाम्पल. मी अजून एक एक्झाम्पल दाखवतो. एक्झाम्पल नंबर 2 बघा. अजून एक एक्झाम्पल दाखवतो. एक्झाम्पल नंबर 2. एक्झाम्पल 2 इज आय वॉन्ट लॅप्लेस इनव्हर्स ऑफ कॉट इनव्हर्स एस. तुम्हाला कॉट इनव्हर्स एस चा लॅप्लेस हवाय. कसं करायचं बघा. लेट अस गो फॉर, let us consider Laplace inverse of cot inverse s is equal to f of t. मी आता काय करतोय बघा. Laplace inverse of cot inverse s is equal to f of t and I will take a derivative on left and I will multiply by minus t on right. That will be easiest way. मग काय आहे, Laplace inverse of derivative of cot inverse is, आता लॅप्लेस इनव्हर्सची गरज नाही कारण आपण ऑलरेडी डेरिव्हेटिव्ह घेतलाय.
करेक्ट. म्हणजे मी आता आधी डेरिव्हेटिव्ह लिहून घेतो आणि मग सगळं करतो. लॅपलेस इन्व्हर्स करायलाच आहे. सो लॅपलेस इन्व्हर्स ऑफ 1 -1 अपॉन ए स्क्वेअर प्लस 1 ह्याचा डेरिव्हेटिव्ह आहे. मायनस टी एफ ऑफ टी. मायनस आणि मायनस कॅन्सल झालं. लॅपलेस इन्व्हर्स याचा काय ना साइन टी इज इक्वल टू टी एफ ऑफ टी. Therefore, finally, f of t is sin t upon t, and that's the answer. The answer आहे. सगळ्यांना कळलं का? How this is sin t upon t. Yes, very good. करून टाका लगेच. This is theorem number C, inverse Laplace transform of derivative. आणि मला एक सम करून दाखवायचं यातलं. I will write it here, number 3 and 4. I want you to solve this.
या शेवटचे दोन्ही झाले की सांगा. या नंबर 3चा आन्सर आला असेल सगळ्यांचं. नंबर 4चं इझी आहे, नथिंग डिफिकल्ट. ई रेस टू बी टी मायनस ई रेस टू मायनस एटी वगैरे असेल. ई रेस टू एटी मायनस ई रेस टू मायनस बीटी अपॉन टी असं आलं असेल. Yes, chalo, we'll move to next. Now D theorem. So this was derivative theorem. If you take derivative on left hand side, we have to multiply by t on minus t on right side. And now we'll move to next. Okay, पुढचं बघा आता सगळ्यांनी. D theorem, most important, लक्ष द्या सगळ्यांनी. The theorem is if Laplace inverse of f of s is f of t, then Laplace inverse of f of s is multiplied by s. If it is multiplied by s on left hand side, take derivative on the right side, and it is true only if f of t is equal to 0. Okay? It is true only if it is f of t 0. But how f of t is 0? When this t value is 0.
When f of t is 0, when this t value is 0. So when f of z is 0, then only this is true. Okay? I will go for one question and then you will come to know. If you multiply by s on left hand side, then if you multiply by s on left hand side, then take derivative on right side. Question number 1. Check this. So we have question 1 like, if Laplace inverse of s upon a square plus a square bracket square is equal to t sin a t upon 2a, then Laplace inverse of s into bracket s upon a square plus a square bracket square is equal to question mark. Okay, this is the question. Nothing difficult. पहा, हे तर तुम्हाला ऑलरेडी दिलंय, याला s ने मल्टिप्लाय केलंय. कसं करायचं पहा. So simple one. So Laplace inverse of s into bracket s upon a square plus a square bracket square, correct, is equal to t sin a t upon 2a. Since we have multiplied by s, take derivative on right. Derivative means d by dt. Take derivative on right. Okay, if you multiply by s on left, take f dash means derivative on right. How to take this derivative? We take this derivative like this. Derivative of this is 2a constant. UV rule. T, derivative of sin a t is cos a t into a plus sin a t into derivative of t is 1. So we got it like this. समजलं सगळ्यांना? Anything difficult? If you multiply by s on left hand side, take derivative on right side. I will write one more question. I want you to try this. Question number 2. Yes, go for it. करून टाका लगेच. Yes, लगेच करून टाका. Yes, झालं ते सांगा मला.
Yeah. Chalo, next theorem now. We'll move to next theorem. Yeah, next theorem is division by S. Next theorem is division by S. Check how. So theorem number E, division by S means by powers of S. How to go for this one? If Laplace inverse of f of S is equal to f of t, then Laplace inverse of f of S is equal to, check. If you divide by S on left hand side, integrate right side between 0 to t. That's it. If you divide by S on left hand side, integrate right side between 0 to t. That's it. I will go for one example and you will come to know. Check this. So example number 1, question 1. Laplace inverse of 1 upon S plus 1 bracket square is equal to t e raised to minus t. Then the Laplace inverse of 1 upon S into bracket 1 upon S plus 1, correct, is equal to question mark. This is what the question is. Check how to do this one. Nothing difficult. Division by S property. Laplace inverse of 1 upon S plus 1 bracket squared is equal to t e raised to minus t. And now I will use the property. If you divide by 1 upon S on left hand side, integrate right side between 0 to t. How to solve this integration? Sanga patkan रे, हे कसं करायचं integration? Should I explain this one? आठवतंय का integration? How to solve this integration? t e raised to minus t. UV rule na? U V1 minus U dash V2 plus U double dash V3 and so on. Correct or not? So I'll go for this one now. So what's U here? U is t. V1 e raised to minus t upon minus 1. U dash derivative t1 e raised to minus t upon minus minus plus 1. Correct na? One side derivative 0. Between 0 to t. Put upper limit t. So it will be minus t e raised to minus t minus e raised to minus t. Lower limit 0. 0 into anything? 0. So minus, this is 0. Minus and minus plus, e raised to 0 is 1. This is your answer. Yes, everybody understood this? Question 1, division by S. Question 1, division by S. I want you to try question 2 also. Laplace inverse of 2 upon S square plus 4 is equal to sine 2t. Then Laplace inverse of 1 upon S into bracket 2 upon S square plus 4 is equal to. Yeah, go for it. If you divide, integrate on the right side between 0 to t. Go for it. Karu taka lagis.
Yes, chalo. So we move to now next, and that is inverse Laplace transform by partial fraction. Check next now. Inverse Laplace transform by partial fraction. Check how to do this. Now this is direct method. Inverse Laplace transform by partial fraction. पहा कसं करायचंय, फक्त लक्ष द्यायचं सगळ्यांनी. विल गो एक्झाम्पल वाईज. ओके, डायरेक्ट आहेत कारण तुम्हाला पार्शियल फ्रॅक्शनची मेथड माहिती आहे म्हणून मी डायरेक्ट होतो एक्झाम्पल्स. कशी बघा. एक्झाम्पल नंबर 1. फाइंड इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s इंटू ब्रॅकेट s प्लस 1. कसं करायचंय बघा. मी आता काही सम्स डायरेक्ट दाखवणार आहे, फक्त लक्ष द्यायचं. तुम्हाला ही मेथड ऑलरेडी माहिती आहे. पहा कशी मेथड आहे. is equal to a upon s plus b upon s plus 1. बरोबर ना. मग a कसा करायचा. पुट s is equal to 0 in opposite factor. म्हणजे 0 plus 1 1 1 upon 1 1 म्हणजे a आला 1 upon s. b कसा करायचा. पुट s is equal to minus 1. मग s is equal to minus 1 टाका. s is equal to minus 1 टाकला याच्यात 1 upon minus 1 काय ना minus 1 upon s plus 1. करेक्ट. सो वी गॉट इट लाईक दिस. आता दोन्ही साइडला लॅप्लेस इन्व्हर्स घेऊ. म्हणजे लॅप्लेस इन्व्हर्स ऑफ 1 अपॉन s इंटू ब्रॅकेट s प्लस 1 इज इक्वल टू लॅप्लेस इन्व्हर्स ऑफ 1 अपॉन s मायनस लॅप्लेस इन्व्हर्स ऑफ 1 अपॉन s प्लस 1. करेक्ट. मग लॅप्लेस इन्व्हर्स ऑफ 1 अपॉन s काय असतो 1. त्याचा काय असतो e रेज टू मायनस t अँड दॅट्स द आन्सर. ओके, होप सगळ्यांना कळलं असेल. सगळ्यांना कळलंय का हाऊ आय डिड दिस. येस. अजून एक सम दाखवतो मी, फक्त लक्ष द्या सगळ्यांनी. नेक्स्ट सम इज नंबर 2. 3 अपॉन s स्क्वेअर प्लस 4 s स्क्वेअर प्लस 1 इज इक्वल. येस. आता नीट बघा. दोन्ही जर s स्क्वेअर असतील आणि मध्ये लिनियर s ची टर्म नसेल, लिनियर s ची टर्म नसेल, म्हणजे उदाहरणार्थ s स्क्वेअर प्लस 4s प्लस 2 4s अशी टर्म s ची लिनियर टर्म नसेल तर ही आणि ही मेथड सेमच होते. काही फरक पडत नाही का. कारण s स्क्वेअर ला m टाका तर इथे m प्लस 4 आणि m प्लस 1 येईल. म्हणजे मी कसं लिहू शकेन त्याला सेम प्रोसेस a अपॉन s स्क्वेअर प्लस 4 प्लस b अपॉन s स्क्वेअर प्लस 1. करेक्ट. सो वी गॉट इट लाईक दिस. आता मला a करायचं आहे. हाऊ टू फाइंड a. पुट s स्क्वेअर इज इक्वल टू मायनस 4 टाका इथे. 1 मायनस 4 मायनस 3 3 अपॉन मायनस 3 मायनस 1 अपॉन s स्क्वेअर प्लस 1 upon s square plus 2 square plus Laplace inverse of 1 upon s square plus 1 square, and this is minus cos sin 2t upon t plus sin t. That's it. Okay. Yes. आता मी काही एक्झाम्पल्स देतो. I want you to try these all. Okay. हे तुम्ही ट्राय करायचे. नंबर 3. 3s plus 7, 3s plus 7, this is s sum, 3s plus 7 upon s minus 3s plus 1, same method. Number 4, 1 upon s square into bracket s square plus 1, same आहे बघा, फक्त h ला s square आहे. ओके, करून टाका लगेच. इनवर्स लॅप्लेस ट्रान्सफॉर्म बाय पार्शियल फ्रॅक्शन करून टाका लगेच.
या डन झालंय सगळ्यांचं. येस. सो इथे आपला ऑलमोस्ट टॉपिक संपलेला आहे. तुम्ही एकदा चेक करा तुमच्या नोटबुक बुकमध्ये किंवा सिलेबसमध्ये कमी शिवरांनी की तुम्हाला याच्यापेक्षा ऍड ऑन काही वेगळं आहे का. ओके, आणि मग मला सांगा. येस. सो विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास. कदाचित मी 4 तारखेला ऑफलाईन सेशनच सुरू करणार आहे. कदाचित मी 4 तारखेला ऑफलाईन सेशन सुरू करणार आहे. करेक्ट. आय विल स्टार्ट विथ कॉम्प्लेक्स व्हेरिएबल्स. कॉम्प्लेक्स व्हेरिएबल्स मी सुरुवात करणार आहे ऑफलाईन सेशनची. ओके. सो विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास. थँक्यू व्हेरी मच अँड गुड नाईट ऑल. जर काही चेंज किंवा ऍड ऑन असेल तर मला सांगा.